Hi, hello, namaskaram. എന്തൊക്കെയാണ് വിശേഷം ഉഷാറല്ലേ? So this is CA Sanjay, your faculty for auditing and SM. So in this video, we are going to discuss test your understanding from chapter number 11. Okay. So altogether 10 questions are there. So just be with me, just listen to the class and you will be able to complete all the 10 questions easily. Okay. So without wasting much time, let's move on to the question number 1. Where is question number 1, sir? Here it is. Okay, CAP Suryakantham, നല്ല പേരല്ലേ? Suryakantham has conducted the audit of accounts of an entity for a particular year. Fine. ICAI has issued a letter to him relating to certain matters concerning audit. Fine. He didn't even bother to reply to the letter despite reminders. That is not fine, sir. That is not fine. ICAI has issued letter asking the auditor some matter, but the auditor has failed to reply to the letter of ICAI despite reminder. The same example we have discussed in the class. Either topic, yes, good. Either professional behavior. So discuss which fundamental principles governing professional ethics. നമ്മൾ 5 fundamental principles പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ? Peacock, professional behavior, integrity, confidentiality, objectivity, competency and due care. This is not a case of integrity or objectivity or confidentiality. നെക്സ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഉള്ളത് കോമ്പീറ്റൻസി ആൻഡ് ഡ്യൂ കെയർ ആണോ പ്രൊഫഷണൽ ബിഹേവിയർ ആണോ? എന്തുകൊണ്ട് ഇത് കോമ്പീറ്റൻസി ആൻഡ് ഡ്യൂ കെയർ അല്ല? കാരണം ദിസ് ഈസ് നോട്ട് സംതിങ് റിലേറ്റിംഗ് ടു അപ്ഡേറ്റിംഗ് ദ നോളജ്, റൈറ്റ്? Auditor has to keep on updating the knowledge. Is this something relating to that? No, this is a pure case of auditor not behaving professionally. This is a case of professional behavior, right? Auditor failed to reply to ICAI said. The same example we have discussed in the class. So I hope this is not going to നിങ്ങളെ ബുദ്ധിമുട്ടിപ്പിക്കില്ല. Okay, this is not going to make you difficult, put you in difficult situation. This is a very simple topic, right? Yes. Next, moving on to next question, test your understanding too. A CA in practice issued a certificate showing original cost of plant and machinery installed in the premises of a client of rupees 9 crore to save regulatory fees for his client. Okay. However, the original cost of plant and machinery is rupees 15 crore as per the records of the client. See, actually our plant and machinery cost 15 crore ആണ്, but our auditor, our chartered accountant in practice has issued certificate saying that the cost of plant and machinery is just 9 crore. Why? So that his client can save regulatory fees. Okay, so അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു തെറ്റിന് കൂട്ടു നിൽക്കുകയാണ്. This is a pure case of integrity. We have seen the same point in the book, right? Integrity. An auditor should not knowingly be associated with any reports or returns or communication which he believes contains materially false or misleading statement. You remember this statement? This is pure case of integrity. Just let's read the answer. See, integrity. Integrity requires an auditor accountant should not knowingly be associated with the reports or returns or communication which he believes contains materially false or misleading statement. In this case, false certificate is, see, most of the students will write this much and they will stop it. You will forget to write the conclusion. So you have to write the conclusion. False certificate is knowingly issued showing misstated original cost of machinery. Therefore, fundamental principles of integrity is violated. Clear or not? Fine or not? Yes. Simple question, right? Yes. So we are done with 2 questions out of 10. Let's move on to next question. Yeah. Question number 3, 4, 5, 6. Okay. Next 4 questions. So first moving on to question number 3. Test your understanding. Question number 3. CA Raman Gupta is offered appointment of the auditor of a company. One of his distant uncles held some shares in the same company. So this distant uncle na paradu, so it does not comes under the topic, does not comes under the definition of relative, so he's not disqualified. Okay, holding of such shares by a distant relative is not prohibited under the provisions of the law, nor does it affect his independence. Yes, നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ഡിസ്റ്റന്റ് അങ്കിൾ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇൻഡിപെൻഡൻസിനുള്ള ഡിസ്ക്വാളിഫിക്കേഷൻ അത് ബാധിക്കുന്നില്ല. ബിഫോർ ഹി കുഡ് അക്സെപ്റ്റ് അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ഹി റിസീവ്ഡ് അൺഫോർച്ചുനേറ്റ് ന്യൂസ് ഓഫ് ഡെത്ത് ഓഫ് ഹിസ് അങ്കിൾ ഹു ഹാഡ് ഡൈഡ് വിതൗട്ട് എനി ചിൽഡ്രൻ. ഓ മൈ ഗോഡ്. So he has a distant uncle who was holding the shares of the company and his uncle died. And the uncle does not have any children and he came to know that he was a nominee of these shares. ഇയാളാണ് ഈ നമ്മുടെ CA കാരനാണ് ആ കമ്പനിയുടെ ആ ഷെയർസിന്റെ ഒക്കെ നോമിനി. Now he will get the shares, right? So once if he is holding the share, he will become disqualified. ഏത് ത്രെറ്റിലാണ് വരുന്നത്? സെൽഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ത്രെറ്റിൽ വരും. ശരിയല്ലടാ? സോ ഇറ്റ് ലാൻഡ് ഹിം ഇൻ എ ട്രിക്കി സൈഡ്. വാട്ട് ഷുഡ് ബി ദ പ്രോപ്പർ കോഴ്സ് ഓഫ് ആക്ഷൻ? വാട്ട് ഷുഡ് ബി ദ പ്രോപ്പർ കോഴ്സ് ഓഫ് ആക്ഷൻ? സി നൗ ദാറ്റ് ഇസ് എ ത്രെറ്റ്. വി ഹാവ് ഐഡന്റിഫൈഡ് എ ത്രെറ്റ്. വാട്ട് ഇസ് ദ ത്രെറ്റ് യു ഹാവ് ഐഡന്റിഫൈഡ്? നമ്മുടെ അങ്കിൾ മരിച്ചപ്പോൾ ആ അങ്കിളിന്റെ കയ്യിലുള്ള ഷെയർസ് ഒക്കെ ഇയാളുടെ പേരിൽ, നമ്മുടെ രമൺ ഗുപ്തയുടെ പേരിലേക്ക് വരും അല്ലേ? സോ what he is supposed to do now, that's a threat to independence. Now he has to apply safeguard. He has to eliminate the threat. How? He has to sell all the shares before accepting the work. That's it, done. So before he could accept the appointment,
he has to sell all the shares. So ഇവിടെ എന്തൊക്കെ പഠനം, ഇവിടെ സെൽഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ത്രെട്ട് വരും. നമ്മുടെ ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടന്റ് ആ ഷെയർസ് ഹോൾഡ് ചെയ്താൽ സെൽഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ത്രെട്ട് വരും. പിന്നെ എന്താണ്, അവിടെ ത്രെട്ട് ഉള്ള സ്ഥിതിക്ക് അവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യണം, സേഫ് ഗാർഡ്സ് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യണം. എന്താ സേഫ് ഗാർഡ്സ്? സെൽ ഓൾ ദ ഷെയർസ്. All the shares എപ്പോൾ സെൽ ചെയ്യേണ്ടത്? ബിഫോർ ആക്സെപ്റ്റിംഗ് ദ വർക്ക്. ബിഫോർ ആക്സെപ്റ്റിംഗ് ദ വർക്ക്. യു ക്യാൻ സീ ദ സെയിം പോയിന്റ് ഹിയർ. See, when threat to independence exists, auditor should either desist or eliminate or put safeguard. Holding of shares involves, see, self-interested. ഈ വാക്ക് നിങ്ങളുടെ ആൻസറിൽ വേണം, സെൽഫ് ഇൻട്രസ്റ്റഡ്. കാരണം നമ്മുടെ ഓഡിറ്റർ ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ട് ഷെയർസ് ഹോൾഡ് ചെയ്താൽ അത് സെൽഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ത്രെട്ട് വരും. അത് കാരണമാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തത്, സെക്ഷൻ ഇതിൽ ഡിസ്ക്വാളിഫിക്കേഷൻ വരുന്നത്. 141 സബ്സെക്ഷൻ 3 നമ്മൾ ഡിസ്ക്വാളിഫിക്കേഷൻ വരുന്നത്. സോ ഹി ഹാസ് കം ടു ഹോൾഡ് ഷെയർസ് ഡ്യൂ ടു നോമിനേഷൻ മെയ്ഡ് ബൈ ഹിസ് ഡിസ്റ്റന്റ് റിലേറ്റീവ് ബിഫോർ ആക്സെപ്റ്റിംഗ് ദ അപ്പോയിന്റ്മെന്റ്. കൺസിഡറിംഗ് അബൌവ്, ഹി ഷുഡ് ടേക്ക് സ്റ്റെപ്സ് ടു എലിമിനേറ്റ് ദ ത്രെറ്റ് ബൈ സെല്ലിംഗ് ദ ഷെയർസ് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ബിഫോർ ആക്സെപ്റ്റിംഗ് ദ അപ്പോയിന്റ്മെന്റ്. സോ ഹി ഹാസ് ടു സെൽ ദ ഷെയർസ് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ബിഫോർ ആക്സെപ്റ്റിംഗ് ദ appointment, something that we have already discussed right now. So moving on to the next question, test your understanding for a CA receives about 40% of his total fees from a single client. ഒരേ ഒറ്റ ക്ലയന്റിന് 40%, സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ we have discussed in the class, right? Undue dependency on the client's fees. Undue dependency, again a matter of self interest threat, right? Yes, undue dependency on client's fees. Okay, what type of threat? Self-interest threat. Okay, next, test to understanding 5. CA Murli Madhavan provides accounts and bookkeeping service to leading NGO engaged in environmental protection work. 5. So he is providing accounts and bookkeeping. ഈ accounts and bookkeeping നമ്മൾ എവിടെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്? സെക്ഷൻ 144 പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ? കമ്പനീസ് ആക്ട് സർവീസസ് നോട്ട് ടു ബി റെൻഡറിൽ accounts and bookkeeping ഉണ്ട്. സോ അങ്ങനെ ഒരു സർവീസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ കമ്പനി ഓഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഹി ഈസ് ഓൾസോ ഓഫേർഡ് ഓഡിറ്റ് ഓഫ് ദ അക്കൗണ്ട്സ് ഓഫ് ദ NGO. അയാൾ തന്നെ അവിടുത്തെ ഓഡിറ്ററും ആവാൻ വേണ്ടി പോവാണ്. സോ ഹീസ് providing the accounts and bookkeeping, he is auditing the company. So self review threat varum alle, self review threat. You are reviewing your own judgment, you are reviewing your own judgment or conclusion alle. So this comes under self review threat. We have already discussed the same example or similar example in the class, right? Next, test your understanding 6. Auditors of the company has relied upon management representation letter regarding the treatment of certain tax matters under appeal by the company. Okay, the auditor have not carried out any other audit procedure. See, നമ്മൾ SA 580 അവിടെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട്, മാനേജ്മെന്റ് റെപ്രസെന്റേഷൻ ലെറ്റർ ഈസ് നോട്ട് സഫീഷ്യന്റ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ഓഡിറ്റ് എവിഡൻസ്. അതൊരു എവിഡൻസ് ആണ്, പക്ഷെ അത് മാത്രം നമുക്ക് റിലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് എ സഫീഷ്യന്റ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ഓഡിറ്റ് എവിഡൻസ് അല്ലെ. പക്ഷേ ഇവിടെ നമ്മുടെ ഓഡിറ്റർ എന്താ ചെയ്തത്, ആ മാനേജ്മെന്റ് റെപ്രസെന്റേഷൻ ലെറ്റർ തന്നെയാണ് ഫുള്ളി റിലൈ ചെയ്തത്, മറ്റൊരു ഓഡിറ്റ് പ്രൊസീജിയറും ചെയ്തിട്ടില്ല. So what is lacking on the part of the auditor? What is lacking? രണ്ട് തല്ല കൊള്ളാത്തതിന്റെ പ്രശ്നം അല്ലേ. What is lacking? Professional skepticism is lacking. He is not at all skeptic. He is not at all skeptic അല്ലേ. So professional skepticism is lacking on the part of the auditor. Auditor മര്യാദക്ക് ഓഡിറ്റ് ഒന്നും ചെയ്യാതെ മാനേജ്മെന്റ് റെപ്രസെന്റേഷൻ ലെറ്റർ റിലൈ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ചെയ്ത് തെറ്റല്ലേ? യെസ്. So what is lacking from the part of auditor? Professional skepticism is lacking from the part of auditor. So we are done with question number 6. Just 4 more questions we are done. ഇല്ലേ, ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞോ? See, 7 and 8. Chirag, as a part of article to training, is a part of engagement team conducting the audit of the company. Okay, so Chirag ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ ആണ്, Chirag ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ ആണ്, CA ആർട്ടിക്കിൾ ആണ്. He is conducting the audit of a company. Okay, he has read somewhere that engagement letter issued by the auditor to the client also includes expected form and content of the audit report. Read somewhere, the intermediate ക്ലാസ്സിലായിരിക്കും വായിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ. നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് കണ്ടന്റ് ഓഫ് ഓഡിറ്റ് എൻഗേജ്മെന്റ് ലെറ്റർ എന്തൊക്കെ വരും? ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആൻഡ് സ്കോപ്പ് ഓഫ് ദ ഓഡിറ്റ്, റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് ഓഫ് ഓഡിറ്റർ, റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് ഓഫ് മാനേജർ, ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് AFRF, and last one, reference to expected format and content of the audit report അല്ലേ. And a statement that the final report may differ from the expected format. He was at a loss to understand how could the auditor include format and content of the report beforehand. Fine, ഒരു നല്ല ചോദ്യം അല്ലേ, നല്ല ഡൗട്ടാണ് ചിറാഗിന്റെ ഡൗട്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഓഡിറ്റ് തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത്, അതായത് ഓഡിറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്ന മുന്നേ തന്നെ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ഫോർമാറ്റും കണ്ടന്റും എങ്ങനെ നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റാം? എടാ, നമ്മൾ ഫൈനൽ ഫോർമാറ്റും കണ്ടന്റും അല്ല കൊടുക്കുന്നത്, ഒരു എക്സ്പെക്ടഡ് ഫോർമാറ്റും കണ്ടന്റാണ് കൊടുക്കുന്നത്. ഓഡിറ്റർ ഇസ് ജസ്റ്റ് പ്രൊവൈഡിങ് എക്സ്പെക്ടഡ് ഫോർമാറ്റ് ആൻഡ് വി ആർ ഓൾസോ ഇൻക്ലൂഡിങ് എ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ദാറ്റ് ദ ഫൈനൽ റിപ്പോർട്ട് മേ ഡിഫർ ഫ്രം ദ എക്സ്പെക്ടഡ് ഫോർമാറ്റ്. നമ്മളൊരു എന്താ പറയുക, ഒരു ഡിസ്ക്ലെയിമറും കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. സി, ഇതൊരു എക്സ്പെക്ടഡ് ഫോർമാറ്റ് മാത്രമാണ്, നമ്മുടെ ഫൈനൽ റിപ്പോർട്ട് ചിലപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്നും കുറച്ച് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം അല്ലേ. യെസ്, സോ വി ക്യാൻ ജസ്റ്റ് ഗോ ത്രൂ ദാറ്റ് ആൻസർ. Test your understanding 7. See, engagement letter includes reference to expected format and content of report. It merely states that auditor would provide opinion in this form.
However, engagement letter includes a statement that the form and content may need to be amended in the light of audit findings. So that the final report may differ from the expected format and content. ആ ഒരു സെൻറ്റൻസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്, നമ്മൾ ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് അത് പറയാറുണ്ട്. ശരിയല്ലേ? യെസ്. Next, test your understanding 8. The management of the entity feels that it is not necessary to give in writing explicitly to the auditor that it understands its responsibility for the preparation of FS as per AFRF. എടാ, വാട്ട് ആർ ദ പ്രീ കണ്ടീഷൻസ് ഒന്ന് പറയും. പ്രീ കണ്ടീഷൻ ഒന്ന്, FRF ആക്സെപ്റ്റബിൾ ആണോ? രണ്ട്, മാനേജ്മെന്റ് ഹാസ് ടു ഗിവ് മീ വാട്ട് എക്നോളജ്മെന്റ് റിഗാർഡിംഗ് ദ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് ദാറ്റ് ദേ ഹാവ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ റെസ്പോൺസ്. അവരെനിക്ക് എഴുതി തരണം. റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് അവർക്ക് അവരുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് അറിയാമെന്ന് അവരെനിക്ക് എക്നോളജ്മെന്റ് എഴുതി തരണം. ഇത് പ്രീ കണ്ടീഷൻസാണ്. പിന്നെ നമ്മളൊരു പോയിന്റ് കൂടി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രീ കണ്ടീഷൻസ് പ്രസന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഓഡിറ്റർ ഷുഡ് ഡിസ്കസ് ദ മാറ്റർ വിത്ത് മാനേജ്മെന്റ് ആൻഡ് ഡോണ്ട് ആക്സെപ്റ്റ് ദ വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ശരിയല്ലേ? യെസ്. ഡിസ്കസ് വെദർ ഇറ്റ് ഈസ് നെസറി ഫോർ ദ മാനേജ്മെന്റ് ടു ഡു സോ. ഒബ്വിയസ്ലി യെസ്, മാനേജ്മെന്റ് ഹാസ് ടു പ്രൊവൈഡ് what has to provide a written acknowledgement that they understand their responsibilities. In case the management refuses, why should an auditor not accept? In case the management refuses, auditors should not accept such proposed engagement because pre-conditions എന്താവുന്നില്ല, അവിടെ പ്രസന്റ് ആവുന്നില്ല. നമ്മുടെ പ്രീ കണ്ടീഷനിൽ വരുന്ന രണ്ട് പോയിന്റിനകത്ത് വരുന്ന ഒരു പോയിന്റ് ആണ് എന്ത്, ഇത്. അതായത് മാനേജ്മെന്റ് നമുക്ക് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യണം, എഴുതി അക്നോളജ്മെന്റ് തരണം എന്നുള്ള കാര്യം. എന്തൊക്കെയാണ് മാനേജ്മെന്റ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ്? പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആസ് പെർ AFRF, ഇന്റേണൽ കൺട്രോൾ ഓവർ ദ പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് FS, ആൻഡ് ടു പ്രൊവൈഡ് ഓഡിറ്റർ ആക്സസ് ടു ഓൾ ഇൻഫർമേഷൻ, അഡീഷണൽ ഇൻഫർമേഷൻ, അൺറെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ആക്സസ് ടു ദ പീപ്പിൾ വിത്തിൻ ദ എൻറ്റിറ്റി. ഈ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് മാനേജ്മെന്റ് അറിയാം എന്ന് അവരെനിക്ക് എഴുതി തരണം. എഴുതി തരാത്ത പക്ഷം ഓഡിറ്റർ ഈ പറഞ്ഞ വർക്ക് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ബിക്കോസ് അവിടെ പ്രീ കണ്ടീഷൻ പ്രസന്റ് ആവുന്നില്ല. നമ്മൾ പ്രീ കണ്ടീഷൻസ് ആർ നോട്ട് പ്രസന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ടോപ്പിക് ഉണ്ട്. ആ ടോപ്പിക്കിലേക്കാണ് റെഫറൻസ് കൊടുക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇഫ് ദ പ്രീ കണ്ടീഷൻസ് ആർ നോട്ട് പ്രസന്റ്, എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഓഡിറ്റർ ഷാൽ ഡിസ്കസ് ദ മാറ്റർ വിത്ത് മാനേജ്മെന്റ് ആൻഡ് ഓഡിറ്റർ ഷാൽ നോട്ട് ആക്സെപ്റ്റ് സച്ച് engagement, proposed engagement. So നോക്കണേ, unless required by the law, such a refusal on the part of auditors necessary. As management is not willing to accept their responsibility. The management is not ready to accept their responsibility. Auditor is not supposed to accept such engagement. Okay, question number 8. It's a very good question. Okay, ടെസ്റ്റ് യുവർ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. ക്വസ്റ്റൻ നമ്പർ 8 ഇസ് എ ഗുഡ് ക്വസ്റ്റൻ. നല്ല ക്വസ്റ്റൻ, ഒരു അടിപൊളി ക്വസ്റ്റൻ. ഓക്കെ, മാർക്ക് ഇറ്റ് ആസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. നമ്മൾ ഇതുവരെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ക്വസ്റ്റൻസ് ഒക്കെ കൈൻഡ് ഓഫ് MCQ കൈൻഡ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റൻ ആണ്. ഓക്കെ, ലൈക്ക് ഓഡിറ്ററിന്റെ കയ്യിൽ ഷെയർസ് വന്നു, എന്ത് ചെയ്യണം, അങ്ങനത്തെ ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റൻ. ഇതൊരു നല്ല ക്വസ്റ്റൻ, ഇതൊരു ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവിൽ ചോദിക്കാൻ പറ്റുന്ന ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റൻ ആണ്. ഓക്കെ, നൗ മൂവിങ് ഓൺ ടു, കഴിഞ്ഞോ? ഐ ഗെസ് ഡൺ. ഇല്ല സർ, അങ്ങനെ പോകാൻ വിടില്ല സർ. CA PK Nair, നല്ല പേരല്ലേ, PK Nair ഈസ് ഓഫർഡ് അപ്പോയിൻമെന്റ് ഓഫ് ദ ഓഡിറ്റർ ഓഫ് എ കമ്പനി എൻഗേജ് ഇൻ പ്രൊവൈഡിംഗ് ടൂറിസം സർവീസ്. ഓക്കെ, സോ CA PK Nair ഉണ്ട്. PK Nairക്ക് ഒരു ടൂറിസം കമ്പനിയുടെ ഓഡിറ്റർ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പ്രപ്പോസൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. വൈൽ മേക്കിംഗ് ഡ്യൂ ഡിലിജൻസ്, ആ വർക്ക് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന മുന്നേ ആ കമ്പനിയെ കുറിച്ച് ഒന്ന് പഠിക്കുമല്ലോ. വൈൽ മേക്കിംഗ് ഡ്യൂ ഡിലിജൻസ് ഓഫ് ദ പ്രപ്പോസ് ക്ലൈന്റ്, ഹി കംസ് ടു നോ ദാറ്റ് ദർ ഹാവ് ബീൻ റെയ്ഡ്സ് ഓൺ ദ പ്രിമൈസസ് ഓഫ് ദ കമ്പനി ആൻഡ് റെസിഡൻസ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ഡയറക്ടർ ബൈ NIA ഓൺ സസ്പീഷൻ ഓഫ് ലിങ്ക്സ് വിത്ത് ടെറർ ഔട്ട്ഫിറ്റ്സ്. ഓ മൈ ഗോഡ്. സോ നമ്മുടെ PK Nair, ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടന്റ് PK Nairക്ക് ഒരു വർക്ക് കിട്ടി. ആ വർക്ക് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തില്ല. ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന മുന്നേ ഒന്ന് ആ ക്ലൈന്റിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കട്ടെ എന്ന് നോക്കുന്ന സമയത്ത് ആ PK Nairക്ക് മനസ്സിലായി നമ്മുടെ ക്ലൈന്റിന്റെ സ്ഥാപനത്തിലും അവരുടെ വീട്ടിലും NIAയുടെ റെയ്ഡ് നടന്നിട്ടുണ്ട്, ടെററിസം ലിങ്കുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട്. ഇറ്റ് ഹാസ് ബീൻ ഫോളോഡ് ബൈ സെർച്ചസ് ബൈ ED hunting for illicit money trail. There is a strong suspicion of tourism service provided by company being faked of terror funds. സോ ഇതൊരു ടൂറിസം ജസ്റ്റ് ഒരു മറ മാത്രമാണ്. അവർ ടെററിസത്തിലേക്കുള്ള ഫണ്ടിങ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കമ്പനിയാണോ എന്ന് സംശയമുണ്ട്. ആർക്ക്? NIAക്കും EDക്കും സംശയമുണ്ട്. ഷുഡ് ദ പ്രപ്പോസ് ഓഫർ ബി അക്സെപ്റ്റഡ് ബൈ ഹിം? ഒബ്വിയസ്ലി നോ. ഇപ്പം നിങ്ങളാണെങ്കിൽ ഇത് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുമോ? കണ്ട ടെററിസം കമ്പനിയിലൊക്കെ വർക്ക് വന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുമോ? ഇല്ല സർ, ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യില്ല. ഇത് ഏത് ടോപ്പിക്കിൽ വരുന്നതാണ്? നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു വർക്ക് SQC1 SA 220 നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു വർക്ക് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന മുന്നേ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ നോക്കണം? ഐസ് നോക്കണം. എന്താ നോക്കേണ്ടത്? ഐസ്. എന്താ ഐസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? ഇന്റഗ്രിറ്റി ഓഫ് ദ ക്ലൈന്റ്, capability, competency, time and resources and ethical requirement. അതിൽ ഇന്റഗ്രിറ്റി ഓഫ് ദ ക്ലൈന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവിടെ ഒരു പോയിന്റ് ഉണ്ട്, വെദർ ദ ക്ലൈന്റ് ഈസ് എൻഗേജ് ഇൻ മണി ലോണ്ടറിങ് ആക്ടിവിറ്റി ഓർ ക്രിമിനൽ ആക്ടിവിറ്റി. ഇതൊരു ക്രിമിനൽ ആക്ടിവിറ്റി അല്ലേ? അങ്ങനെ ക്രിമിനൽ ആക്ടിവിറ്റിയിലൊക്കെ എൻഗേജ് ചെയ്തൊരു ക്ലൈന്റ് ആണെങ്കിൽ അവർക്ക് ഇന്റഗ്രിറ്റി ഇല്ല. അങ്ങനെ ഇന്റഗ്രിറ്റി ഇല്ലാത്ത ക്ലൈന്റിന്റെ വർക്ക് നിങ്ങൾ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണോ? ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യരുത്. Okay, so you should give a reference to SQC1 SA 220. You should give reference to acceptance and continuance of client relationship. You should give reference to ICE, integrity, CCTR, ethical requirement. What is CCTR? Capability, competency, time and resources and ethical requirement. And you should give reference to integrity. മറ്റേ പോയിന്റ് ഉണ്ടല്ലോ,
how to check integrity, you have to see the whether the client is engaged in any money laundering or criminal activities. ആ കാറ്റഗറിയിലാണ് ഈ ടോപ്പിക് വരിക, ആൻഡ് യു ആർ നോട്ട് സപ്പോസ് ടു ആക്സെപ്റ്റ് സച്ച് എൻഗേജ്മെന്റ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ആൻസർ നോക്കണം. അതിൻ്റെ അതന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞൊക്കെ തന്നെ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, SQC1 SA 220 നിങ്ങൾ റെഫർ ചെയ്യണം. പിന്നെന്താണ് ക്ലയൻറ്റ് എൻഗേജ് ഇൻ മണി ലോണ്ടറിങ് ഓർ ക്രിമിനൽ ആക്ടിവിറ്റീസ്, ഇന്റഗ്രിറ്റി ഓഫ് ദ ഓണർ അല്ലേ, അത് നമ്മൾ നോക്കണം. ആൻഡ് ഫൈനലി യു ഹാവ് ടു പ്രൊവൈഡ് എ കൺക്ലൂഷൻ ദർഫോർ ദ പ്രൊപ്പോസ് ഓഫ് ഓഫർ ഷുഡ് നോട്ട് ബി ആക്സെപ്റ്റഡ്. ഓക്കെ ആണോടാ, ഫൈൻ ആണോ? ആൻഡ് ദ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫ്രം ദിസ് ചാപ്റ്റർ, CA Arpita has joined a mid-size CA firm recently. Okay, so CA Arpita ഒരു mid-size CA firm join ചെയ്തു. She finds that partners remain too busy and the firm is proposing to accept audit work in area in which it has no experience or capability. ആ മിഡ് സൈസ് ഫേമിന് പാർട്ട്നേഴ്സ് എപ്പോൾ ഫുൾ ടൈം ബിസിയാണ്, ആൻഡ് അവരൊരു നമ്മുടെ ഈ മിഡ് സൈസ് ഫേം ഒരു പുതിയ വർക്ക് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവാണ്. ആ വർക്കിനകത്ത് നമ്മുടെ സി എക്കാർക്ക് എന്തില്ല, ഒട്ടും എക്സ്പീരിയൻസോ കപ്പാബിലിറ്റി ഇല്ല, ആ വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള എക്സ്പീരിയൻസോ കോമ്പീറ്റൻസോ ഇല്ല. ദ ഫേം ഈസ് പ്രൊപ്പോസിംഗ് ടു ആക്സെപ്റ്റ് ഓഡിറ്റ് ഓഫ് സം എൻറ്റിറ്റീസ് എൻഗേജ് ഇൻ എമർജിംഗ് ഫിൻടെക് സെക്ടർ. Such audits may require extensive use of technology and data analytics. However, the said firm has no such capabilities and trained person. Discuss whether the firm should accept the audit with the reason. ഒബ്വിയസ്ലി നോ, കാരണം നമ്മൾ SQC1 SA 220 പറയുന്നുണ്ട് ഒരു വർക്ക് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന മുന്നേ നമ്മൾ 3 കാര്യങ്ങൾ നോക്കണം. എന്തൊക്കെ ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഐസ്. അതിൽ C എന്തായിരുന്നു, കപ്പാബിലിറ്റി, കോമ്പീറ്റൻസി, ടൈം ആൻഡ് റിസോഴ്സസ്. ഇവിടെ കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ആ വർക്കിനകത്ത് ആ അത്തരം വർക്കുകൾ ചെയ്തുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് നമ്മുടെ CA ഫേമിനില്ല. ആൻഡ് മോർ ഓവർ അത്തരം വർക്കുകൾ ചെയ്യാനുള്ള ആൾബലവും നമുക്കില്ല. ഇവിടെ പറഞ്ഞത് ട്രെയിൻഡ് പേഴ്സൺസും നമ്മുടെ കയ്യിലില്ല. നോ സച്ച് കപ്പാബിലിറ്റീസ് ഓർ ട്രെയിൻഡ് പേഴ്സൺസ് അല്ലേ. സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ വർക്ക് നമ്മൾ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ഒരു വർക്ക് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ചുമ്മാ നമുക്ക് കാശ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമല്ല, ആ വർക്ക് നമുക്ക് വൃത്തിക്ക് ചെയ്ത് തീർക്കാൻ പറ്റണം. സോ യു ഹാവ് ടു സീ വെദർ ദാറ്റ് ഈസ് CCTR ചെയ്യുന്നത് നോക്കണം. CCTRന്റെ ഫുൾ ഫോം എന്താണ്, കപ്പാബിലിറ്റി, കോമ്പീറ്റൻസി, ടൈം ആൻഡ് റിസോഴ്സസ്. ആ വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാബിലിറ്റി നമുക്കുണ്ടോ, സ്കില്ല്, കോമ്പീറ്റൻസി നമുക്കുണ്ടോ, ടൈം നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ടോ, റിസോഴ്സസ് നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ടോ, ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ വർക്ക് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ വർക്ക് റിജക്ട് ചെയ്യുക. ഓക്കെ ആണോടാ, ഇത് തന്നെയായിരിക്കും അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുക. നോക്കിയാൽ CCTR തന്നെയാണോ പറയുന്നത് നോക്കിയട്ടെ, CCTR അല്ലേ. യെസ്. സോ ബിഫോർ ആക്സെപ്റ്റിംഗ് SQC1 പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ CCTR ചെക്ക് ചെയ്യണം. ഇവിടെ എന്താ, ദ ഫേം ഹാസ് നോ പ്രീവിയസ് എക്സ്പീരിയൻസ് നോർ ദേ ഹാവ് ട്രെയിൻഡ് പേഴ്സൺ, സോ ദ ഓഫർ ഷുഡ് നോട്ട് ബി ആക്സെപ്റ്റഡ്. നല്ല ക്വസ്റ്റൻ അല്ലേ, നമ്മുടെ കോൺസെപ്റ്റ് നമ്മൾ പഠിച്ചതൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അടിപൊളി ടോപ്പിക് ആയിരുന്നു. ഐ ഹോപ്പ് യു എൻജോയ്ഡ് ദിസ് സെഷൻ. ടെസ്റ്റ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിംഗ് ഓഫ് ചാപ്റ്റർ നമ്പർ 11 is done. So see you in the next video. If you like the video, please do like, comment, share, എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കുത്തി പൊട്ടിക്കുക. Okay, thank you.